Hôm nay là mình đưa con đi San Diego Zoo Safari. Đây là cái khu vực mà chúng ta vào bên trong. Nó bao gồm 176 mẫu đất. Và nó giống như ở bên Africa Safari. Nhưng mà đây là San Diego, có thú vật đầy đủ trong này. Chúng ta có thể đi thêm tất cả là gần 200 loại thú vật đến từ tất cả các châu. Châu Á, châu Mỹ, châu Phi. Đi đây thì chúng ta nhớ mang đôi giày thật là đi bộ thật là tốt theo nhé. Đi bộ rất nhiều. Vietnamese. Đây nó sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Đó. Cái công viên Safari này, Animal Safari, nó nằm trực thuộc với lại San Diego Zoo. Nhưng mà nó nằm gần ở trên quận Cam hơn. Từ quận Cam xuống tới đây khoảng chừng 1 tiếng 10 phút, 1 tiếng 15 phút. Nên rời nhà khoảng chừng 8 giờ thì xuống tới đây 9 giờ rưỡi là tốt nhất. Thì ở đây thì phải đi bộ nhiều, nó thoáng đãng hơn và thú vật nhiều hơn ở dưới sở thú, ở dưới San Diego Zoo. Có nhiều loại thú vật mà nó chỉ ở trong cái khu vực này thôi. Nó tới 170 mẫu đất, nó rộng nhiều hơn. Nên chúng ta phải sẵn sàng đi bộ nhiều. Và cái không gian nó thoáng đãng, nó vắng hơn. Và nó khác ở San Diego Zoo cái điều này. Nhưng nó trực thuộc, có nghĩa là chúng ta có thể mua một vé và thay đổi, có thể đi đây một ngày, đi ở dưới San Diego Zoo một ngày, vân vân như thế. Thì hôm nay thì Dũng đưa hai con mình đi. Gia đình xuống tới đây là 10 giờ sáng, thì hy vọng sẽ ở đây cho tới khoảng chừng 3 giờ chiều sẽ rời khỏi đây, và tuần sau sẽ trở lại, vì không thể nào đi hết ở trong cái khu này trong một ngày. Có nhiều người họ đến đây họ nói là họ đi 4 tuần liên tục, một ngày như vậy họ đi 3 tiếng 4 tiếng thì họ sẽ đi hết. Đây là thế giới có cánh, động vật có cánh, để là wings, là chúng ta bước vào đây là đi vào thế giới của các loài chim. Wings. We start out with wings, Haley. Okay. Oh, he's going back in. If he gets angry at all, he can rip them in half. Anh Trang ném bóng. Yeah. Yeah. Anh đang ném bóng. Yep. Frank is 14 and Will is 11. When will they separate? Oh, they won't? They're a bachelor. Yeah, let's walk, because we need No, he's coming down. He's coming down right here. Yeah. Because I know they separated Frank from Winston. Hai đứa. And that's a normal process. Yep, that's Winston. Here in the zoo. Oh shoot! What's he do? What did he catch? All done?
Trời nắng, ba con hươu cao cổ đứng trú thân. Một con ngay đây nữa. He's hiding under the shade. As a preference, because there's a lot of blood that necessitates being pumped through that neck. Một con đây, ba con đứng ở trong kia đang che nắng. Trees need pruning, so who better to do it than the tallest, the Maasai giraffe at 18.5 feet. So as we look forward to the fact that when they're closer to the trees, they are less likely to be seen by the tree trimming that the giraffe do. But when you consider that nature nurtures them, đứng gần cái cây để mà vừa bóng mát mà vừa trá hình luôn. Người ta nhìn mấy con vật khác nhìn vô tưởng anh là cái thân cây. Because the giraffe have keen eyesight, and with their height advantage, if they're all facing one direction on the alert, then everybody else will pay attention and do the same. So they help each other survive too, giving us indispensable lessons. Females in this herd structure, some of whom are more influential than others. That makes us relate to like a business arrangement where somebody's the boss and everybody else fits into the scheme of things. So hierarchies are really important within herd structure. That's similar to our world. But when you look left at the Cape Buffalo, their world is very, very protected, definitely well documented. That's what they call the Godfather gang. View of others newly placed in with the Somali wild ass on the right, Trâu. the tan and white, similar to at the water's edge with a rust-colored coat, the red lechwe. And in the delta beyond the island, the rarely seen aquatic antelope called a sitatunga. But as for the others in here, representing the forest, we've got bongo from the Aturi rainforest of Zaire. Hardly ever do we see them till dusk. We've got small tan ones called red-fronted gazelle, and to the right of the delta, also never changing, are the 800 acres around us that we've devoted to the natural habitat. A little bit of chance to hide way down at the bottom, which is typical. Like in the wild, these woodlands are a precious sight. So too is the fig tree above me on the left as I... Oh. So where 5 Grevy's zebra males are in here, I do see 3, one more clearly than the other 2. And if you can't see the other 2, you got to look at the fence line that goes down this habitat, partitioning the one ahead of us from this, in among the boulders to see the others. They hide well. You'd think stripes would be visible, but they are not. We're numbered only 22 left in 80. So we're appreciative of all your support. It's gotten us this far, and more successes to come. If ever you want to... As we look down into this canyon, you'll see one of the larger antelope utilizing the shade. Indeed, seldom do we get all of the herd in front of us because they all find their own space, of course. But that eland and the other that follows on the grassy hill that I'm approaching aren't the only ones in here. And usually, like I said, they're like sitting right next to the wall below me, making it almost impossible to see them. The large antelope, as they are, weigh between 1,000 and 1,500 pounds. And it's hard to believe that they can jump 5 feet off the ground, but they can. They have the extra fold of skin under the neck called a dewlap that acts like a radiator on a car to cool them off in the desert heat. Again, nature is nurturing, indeed. Another moment, just as we pass this next hill, occupied by probably some sitting at the wall. You'll see a few more of the large tan antelope that we spoke about just now, the eland, but they are accompanied by some very different, with a circle on the rear and a dark brown coat, known as ellipse and waterbuck. And the circle is called a follow me mark. So in